En Los Remotos, Montagasta, Kentucky, Don del Camino Salvage Trazaba su Peligroso Rumbo hacia la Frontera. Occidental, existió, una vez una posada, de la que los viajeros hablaban en susurros reverantes. Millbrook, Indicion, Ofrecia, algo que, ningen, otro, estables, minto, podia, proportioner. Una calides, que, iba, mucho, ims, a la decamas, limpias, y comidas, calientes. Cuatro hermanas, administró ban aquel santuario de Montana. Y los hombres cansados legoban como desconocidos. Pero se marchaban, sintiendo que habían descubierto algo precioso. Algo que valía la pena, el peligroso viaje de regreso. Las hermanas Cunningham, tenían una reputation que se extendía por 3 estados. Los comerciantes retraceaban sus viajes de negocios solo para pasar nocios. Adicionales en Millbrook in los ganaderos. Tomaban desvíos peligrosos, a través de pasos, hostels, con tal de no perder la oportunidad de experimentar la legendaria hospitalidad de las hermanas. Y quien se habían cuidado ali hablaban de comedidas que los viajeros solitarios rara vez encontraban. Una atención tan personal, tan íntima, que hombres adultos loraban cuando llegaba el momento de pt, pero en el invierno de 1851 algo cambió. Los viajeros comenzaron a ligar a los sentimientos de todo Kentucky con relatos inquietants. El camino hacia Millbrook, en enfermo band, se había llenado de carretas abandonadas y caballos sin jinete. Les autoridades locales declararon estos en formas como hysteria de la frontera. Hasta que Sergio en patron que ya no podía ignorarse. Decenas de hombres habían desaparecido sin dejar rastro. Y el último lugar donde alguien los recordaba era en el sinuoso sendero montañoso que conduce a la acogadora Puerto de los Hermanos Cunningham. Antes de continuar con la historia de lo que realmente ocurrió en esas islas montañas de Kentucky. Necesito que hagas algo por mí. Presiona el botón descubert y activa la campana de notifications. No puedes perderte historias como esta. Y cuéntame en los comentarios desde mis escuchas. Me encanta conectar con oyentes de todo el país que comparte mi fascinación por los secretos enamorados de América, lo que los autoridades estaban a punto de descubrir, revelaría, que localidades, que los viajeros encontraban en Millbrook tenía un precio mucho más aterrador de lo que cualquiera podía imaginar. El uno era ten babe sencillo. Cuando Jeremiah Cunningham sucumbió a la tesis, dejando atrás una próspera hacienda montañosa y 4 hijas calles edats iban de los 16 a los 26 años, ubicada en las remotas tierras altas entre el Valle de Shenandoah en Virginia y la frontera de Kentucky. La propiedad Cunningham se extendía a lo largo de 800 acres de fértiles montañas, con ganado, campos de grano, y lo más importante, una posada estratégicamente ubicada que servía a los viajeros que se dirigían al oeste por el camino salvaje. Margaret, la mayor con 26 acres. Pasea la mente aguda de una empresaria nata y una naturaleza fría y calculadora QMS, tard resultaria, mortal, Catherine D. 24.
Había heredado la herería belleza de su madre, y una habilidad, casi sobrenatural, para hacer que cualquier hombre se sintiera la persona más importante del mundo. Sarah, D. 22. Comparsa el conocimiento de su difunta madre sobre las siervas de la montana y sus diversas propiedades. Un conocimiento que resultaría mucho más sinistro de lo que nadie imaginaba. Y Elizabeth la monarca con 16 ecos posea un encanto inocente capaz de desarmar, incluso al viajero msd fiado. El propiedad Cunningham había sido construido por su abuelo en 1798. Cuando el camino salvage no era msqn sendero peligroso, telado a través de territorio hostil. Para y baseni se había convertido en de los puntos de descanso más respetados para comerciantes, coanos y aventureros que se dirigían hacia la prometedora tierra de pastos azules de Kentucky. La casa principal. Una imponente estructura de troncos de 2 pisos con cimientos de pedra. Se alzaba prominentemente sobre una cresta con vista al valle de Abajo. La sección destinada a la posada consistía en 6 cómodas habitaciones para huéspedes. An amplio salón con enormes caiminas de pedra y una coquina copas de alimentar a decenas de personas, lo que hacía especial el lugar de las. Cunningham no era solo su ubicación o sus comodidades, era la reputación de hospitalidad que había sido cuidadosamente cultivada durante 3 décadas. Los viajeros hablaban en pueblos a cientos de miles de distancia sobre la calidad de la bienvenida Cunningham. La calidad de su whisky de Montana y la comodidad de camas limpias, después de semanas en caminos peligrosos. Jeremiah había construido algo más valioso que la propiedad en pleba en personal pequeño pero leal. Ezra Hawthorne, un curtido hombre de Montana de unos 50 ecos, había trabajado como capataz desde los primeros días de la posada. Su conocimiento de las montañas era enciclopédico, y su lealtad a la familia Cunningham era absoluta. Dos enmagranes alemanes, los hermanos Zimmer, Klaus y Heinrich, habían legado 3 ecos, antes en busca de trabajo y estabilidad en el nuevo mundo. Vivían en una cabana cerca del límite oriental de la propiedad y administraban el ganado y las operaciones agrícolas con eficiencia germánica. El otoño de Ibasani marcó el inicio de lo que los lugareños recordarían más tarde como los ecos dorados de la posada. Las hermanas, que inicialmente trabajaban juntas por necesidad, descubrieron que poseían una habilidad extraordinaria para hacer que los huéspedes se sintieran no solo bienvenidos, sino genuinamente apreciados. La astucia comercial de Margaret mantenía rentable la operación. El encanto de Catherine hacía que los huéspedes prolongaran su estancia lo previsto. El conocimiento de Sarah sobre la coquina, montañas, y los tés medicinales aumentaba su reputación de comodidad, y el entusiasmo juvenil de Elizabeth Haja sonría. Incluso,
A los viajeros, ms exhaustos. Pero, algo ms, oscuro. Comenzaba, a gestarse, bajo esta, fachada, de hospitalidad, montanesa. Laslamiento, que alguna, Vazabia, protegido, a la familia, Cunningham, de los peligros, de la vida, en la frontera. Ahora proporcionaba, algo completamente, distinto privacidad. Y la privacidad, para cuatro, mujeres, jovens, con mentes, agudas, y, pocos escrúpulos. Podía ser, algo verdaderamente, peligroso, era, una noche, de November, de 1832, cuando Thomas Kellerman llegó a Millbrook. Trayendo consigo el primer indicio de la oscuridad que se avecinaba. Kellerman era un comprador de ganado de Richmond, viajando solo con una bolsa, sustancial de monedas de oro destinadas a compras en Kentucky. Tenía ecos. Era viado reciente, sin hijos, y con pocos, vínculos cercanos. Precisamente, el tipo de huspt, que las hermanas aprenderían a mes adelante. Identificar con una precisión. Aterrador la temperatura había descendido bajo cero. Y comenzaba a caer una leve nevada cuando el caballo de Kellerman subió. Tambaleante por el sinuoso sendero que conducía a la posada. Margaret lo recibió en la puerta con su sonrisa enciada, notando, de inmediato, la calada de su ropa, el peso de sus alforjas. Y lo importante la soledad en sus ojos. Un hombre viajando solo apenas, en no dispuesta perdura, a su esposa lavaba consigo, emasq dinero. Lavaba una necesidad de conexión humana. Bienvenido a Millbrook, in Dio Margaret con una voz, que transmite la mezcla perfecta de profesionalismo y calidez. Soy Margaret Cunningham y estas son mis hermanas. Nos aseguramos de que su estancia sea exactamente lo que necesita que sea. Los ojos de Kellerman se iluminaron al contemplar el cálido resplandor del salón común. El aroma del estofado de venado preparado por Sarah Y. La vista de Catherine, arreglando flores silvestres frescas a pesar de la temporada. Esto era exactamente lo que un vido solitario necesitaba, un lugar donde mujeres hermosas y atentas lo trataran como familia, no como un cliente ms durante los siguientes 3 días. Las hermanas le brindaron a Kellerman una experiencia como ninguna otra que hubiera tenido en una posada. Las comidas de Sarah eran banquetes de calidad de restaurante, con carne de casa perfectamente sazonada, pan fresco y sus famosos pasteles de miel. Margaret conversaba con él durante horas sobre negocios y política, haciéndolo sentir valorado intelectualmente. La risa inocente de Elizabeth ante sus historias lo hacía sentirse importante y experimentado, pero fue Catherine quien la ofreció lo que Kellerman realmente ansiaba, la ilusión del romance. En su segunda nupcias, después de que las demás huspedas se hubieron retirado, Catherine encontró a Kellerman sentado solo junto al fuego, mirando las llamas con la expresión vacía de un hombre que lo había perdido todo. Se acercó con 2 vasos del ron, especiado, cada uno calentándose perfectamente en cristales que atrapaban la luz del fuego,
Pares afligido, Sener Kellerman. Dio accommodandos en la silla junto al con gracia fluida. A veces compartir una carga, la hace y mes la jura. Durante los próximas dos. Durante Horace Kellerman termino abriendo su corazón a aquella hermosa mujer. Que escuchaba con una atención tan genuina. Hablo de su difunta esposa, Mary, de sus intentos, fallidos, por tener hijos. De regresar cada noche, a una casavacia que, en olia vagamente, a suya benda lavonda. Catherine escucho con perfecta, de condo. Occasionalmente, su mano inclinandas, Emma cerca con. Apparenti compasión, la soledad es algo terrible. Dio suavemente, mientras el fuego se consume letters. Pero no tiene por qué ser permanente. Lo que ocurrió después nunca fue registrado en ningún documento oficial. Pero el comportamiento de Kellerman a la mañana siguiente contaba su propia historia. Se movía durante el desayuno con la expresión satisfecha de un hombre que había redescubierto motivos para vivir. Extendió su estancia 2 días adicionales a pesar de su urgencia original por ligar a Kentucky. Y lo hemos revelador de todo comenzó a hacer planes para regresar a Millbrook. En su viaje de volta a Richmond, nunca he experimentado una hospitalidad como esta. Le dio a Margaret mientras se preparaba para partir. Usted y sus hermanas han credo algo verdaderamente especial aquí. Recomendar este lugar a todos los viajeros que encuentre. Margaret sonrió, y aceptó su generoso pongo casi el dubo de la torrefo estandor. Presionado en sus manos con auténtica gratitud esperamos su regreso. Stener Kellerman. Viaje con cuidado. Pero Thomas Kellerman nunca completaría su viaje a Kentucky. Su caballo fue encontrado 3 días después, vagando sin jinete cerca de Cumberland Gap. Kellerman simplemente había desaparecido. Diando solo preguntas y en misterio que jamás sería investigado oficialmente. La suposición lo bastante la bella peligrosa frontera era que había sido víctima de bandidos o animales salvajes, solo las hermanas. Cunningham conocen la verdad. Henrik Zimmer había estado esperando en el bosque a media milla de la posada cuando Kellerman partió aquella mañana. El inmigrante alemán habel con las herramientas y pasea la clase de eficiencia. Silenciosa que lo hace valioso para tareas que requieren discreción. Kellerman nunca vio el golpe que terminó con su vida, dado con un martillo de herrero en la base del cráneo. Su cuerpo fue envuelto en lona y enterrado en un lugar predeterminado profundo en el bosque montañoso. Mientras su considerable bolsa de monedas de oro regresaba a Millbrook en esa noche. Las 4 hermanas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina contando el dinero de Kellerman y planificando su futuro. Margaret había hecho los cálculos. La cantidad que acababan de obtener superaba las ganancias. Las dinas de la pasada durante todo el año. Catherine había demostrado que los hombres solitarios podían ser manipulados con una facilidad sorprendente. Sarah había demostrado que los rostros de evidencia podían eliminarse con el conocimiento de química y artesanía montañesa. Y Elizabeth había demostrado que incluso la persona más inocente
podea guardar, secretos, terribles, no lo ecron de menos, durante semanas. Dio Margaret, Apollando, Las Monedas, de Oro Con, Precision Empresarial. Sin familia, sin amigos cercanos viajando, solo en lugar, don nadie lo conoce. Perfecto. Few casi demasiado fácil. Acadio, Catherine, Anne, con, la misma, expresión, suave, que había, usado, para, consola, a su víctima, nos habría dado, todo que la pidiéramos. Lo que habían descubierto aquella fría noche de November era algo mucho, más valioso que el oro. Habían descubierto como hacer, que la gente. Desaparecera. Invierno de 1832. Les dio a las hermanas tiempo para perfeccionar su técnica. Why? Establecer los protocolos que la servirían durante casi 2 décadas. Margaret con su aguda mente empresarial desarrolla un sistema para identificar objetivos ideales. La víctima perfecta era un hombre que viajara solo, que levara una cantidad considerable de dinero, con pocos vínculos familiares, y sin un itinerario fijo que generara alarma inmediata, nay. Sino legaba a su destino el papel de Sara evoluciona ms a la de la coquina y la administración del hogar. Su conocimiento de las plantas de Montano se empleó para incluir en estudio de los tóxicos y sus efectos. Las bayas de pocoid correctamente preparadas podían inducir síntomas que imitaban el cólera. La didelera podía causar una falla cardíaca que pediaca que parasha natro el enebro. La suquita podía matar en cuestión de horas diando pocos rostros. Ella estableció un jardín oculto detrás de la casa, principal donde cultivaba estas plantas junto con hierbas legítimas, creando un arsenal farmacéutico disfrazado de huerto medicinal. Catherine perfeccionó el arte de la manipulación emocional, aprendiendo a leer las sentes más profundas de los hombres y presenters como la respuesta a su soledad. Estudiaba cuidadosamente a sus objetivos, adaptando su personalidad para coincidir con sus deseos. Para los religiosos, se volvía devotamente espiritual. Para los intelectuals, se transformaba en una conversadora celta. Para los dolientes, ofrece consuelo y comprensión. Su capacidad para convertirse en lo que un hombre necesitaba era tanto su arma ms poderosa como su talento ms escalo friante. Elizabeth, a pesar de su juventud, resultó crucial para el éxito de la operación. Su inocencia aparentemente genuina proporcionaba la cobertura perfecta para las actividades de la familia. A los huéspedes desconfiados les resultaba imposible mantener su cotilla frente a una muchacha que perecha incapaz de engago. También servía como sistema de alerta temprana. Su actitud naturalmente amigable le permitía extraer información sobre los antecedentes de los huéspedes, ses plans de viaje y ses situaciones financieras, sin despertar sospechas, la logística de la eliminación de cuerpos había sido resuelta con eficiencia germánica por los hermanos Sima. Claus había descubierto una serie de cuevas naturales en la ladera de la montaña, accesibles solo por una entrada oculta de en desprendimiento rocoso. Los cuerpos podían,
Transporters alibajo, la cobertura de la noche, y cellars, detras, de pedras, sueltas. La mona tana, natural de la montana, aceleraria, la descomposition. Los efectos personales se clasificaban cuidadosamente. Todo lo valioso se conserva mientras que los objetos que pudieran identificar a la víctima se enterraban por separado o se destruían. El papel de Ezra Hawthorne irrequisa el ems crucial. Su reputación en la región era intachable, y su palabra tenía peso ante las autoridades locales. Cuando ocasionalmente surgían preguntas sobre viajeros desaparecidos, winomaba solemnemente que el individuo había estado en Millbrook en pero que había parcido en buen estado de sala y ánimo. Su rostro cortido y su apariencia honesta siempre habían bastado para calmar. Incluso el investigador MS persista en te. La primavera de 1833 trajo a su segunda víctima, un comerciante de tabaco llamado William Fraser, proveniente de Carolina del Norte. Fraser transportaba cerca de $1,000 en monedas de plata, el fruto de una exitosa temporada de ventas de cozaja. Era un soltero de 38 años, conocido por su naturaleza retraída y su costumbre de viajar solo para evitar compartir ganancias con socios. Fraser, luego en una lluviosa tarde de abril, sintiéndose de inmediato atraído por la calidez y la comodidad de la posada. Tras semanas de viaje incómodo, las hermanas desplegaron su estrategia perfeccionada con precisión. Margaret lo involucró en conversaciones de negocios averiguando su situación financiera y ses planes de viaje. Sarah la ofreció comidas excepcionales que lo hicieron recio a continuar su camino. Elizabeth lo entretuvo con música de piano y en encanto inocente que le record. La hija que nunca tuvo, pero few. Catherine Quine celó el destino de Fraser. En su tercera noche en la posada, lo encontró, leyendo solo en el salón común. Un volumen de poesía, encuadernato en cuero, abierto sobre su regazo. Se acercó con aparente timidez, preguntando si podría leer en voz alta. Ya que ella tenía poca educación, pero adoraba el sonido de las palabras hermosas durante 2 horas. Fraser leo para Catherine la luz de la lámpara. Su voz, hachándose más fuerte y segura mientras ella escuchaba con atención absorta. Cuando terminó, ella colocó su mano suavemente sobre su brazo y la dio que tenía la voz más hermosa que jamás había escuchado. La soledad que había endurecido el corazón de Fraser durante décadas comenzó a resquebrajarse. Conocido a nadie como tú. La dio con la voz cargada de emociones que había reprimido durante años. Me haces sentir vivo otra vez. Entonces no te vayas mañana, respondió Catherine Sosoyos, reflejando la luz de la lámpara, con una sinceridad perfectamente calculada. Judate NDAMS. Dejame escucharte, leer de nuevo. Fraser extrañó su estancia por una semana durante la cual Catherine incrementó gradualmente su intimidad mientras Sarah comenzó a introducir pequeñas cantidades de extracto de hierba carmen en su
ten nocturno. Los intimes, comenzaron de forma sutil, unleave malestar estomacal, unligro mareo. Not a low, sufficientment, alarante como para causar, preoccupation immediata. Fraser, attribio su malestar, al esters, del viage, al, trastorno, emotional provocado, por sus inesperados, sentimentos, romanticos. En su última nocia en Millbrook Inn, Catherine invitó a Fraser a unirse a ella para una cena privada en su habitación. Sarah había preparado su comida favorita junto con una botella de vino mezclada con una dosis cuidadosamente calta de extracto de cicuta aquatica. Mientras Fraser se sentaba frente a Catherine en la íntima luz de las velas, compartiendo sus sueños y temores con una mujer que él creía que podría cambiar su vida para siempre. No tenía idea de que ya estaba muriendo el veneno. Actúa exactamente como Sarah había predicho. La muerte de Fraser pareció ser un ataque cardíaco repentino provocado por la emoción y el esfuerzo. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente en la cama de Catherine. Miento muerto pacíficamente mientras dormía, después de una noche de pasión. Incluso si hubiera habido un médico disponible para examinar el cuerpo, los síntomas coincidían perfectamente con los de una falla cardíaca natural en un hombre de mediana edad con un estilo de vida previamente sedentario. Fraser fue enterrado con la apropiada solemnidad en el pequeño cementerio del hostel. Un toque final que Margaret había accedido a su operación. Una tumba adecuada, completa con una lápida talada. Daba la apariencia de un trato respetuoso, mientras en realidad servía como el escondite perfecto. El cementerio contenía las tumbas de varias generaciones de miembros de la familia Cunningham. Lo que hace que los entierros adicionales no parecen dragos a los observadores locales el dinero de Fraser y sus abjedos personales de valor desaparecieron en el creciente tesoro de las hermanas. Mientras que su carreta y sus caballos fueron vendidos a comerciantes viajeros que pasaron por allí semanas después, su desaparición se atribuyó a una decisión de establecerse en Kentucky en lugar de regresar a Carolina del Norte. Una explicación plausible que nadie pensó en cuestionar demasiado. A finales de 1833, las hermanas habían perfeccionado un sistema prácticamente indetectable. Habían aprendido a espaciar cuidadosamente sus crimes, nunca atacando a más de 4 o 5 víctimas por año para evitar crear patrones, quitaron atraer atención. Desarrollaron historias de cobertura para los huéspedes que morían en el hostel, desde ataques cardíacos hasta accidentes o decisiones de estables permanentemente en el oeste. Lo más importante es que aprendieron a confiar plenamente unas en otras, creando una conspiración tan cerrada que une el más mínimo indicio de sus actividades. Luego llamas al mundo exterior. Justo cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo, el horror en Millbrook se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos,
compart est, videocon, un amigo q, aim los misterios, oscuros. Deo like para, apoya nuestro, contenido, wino, olvid suscribert, para no perditi, historias como, esta, descubramos juntos chus sucede dispus, pork, las hermanas, Cunningham apenas, estaban comenzando. Entre, 1834y, 1845. Millbrook in alcanzo una reputación. QC extendio, por toda la región del Atlántico Medio, YMS, ala. Los viajeros hablaban del mismo tono reverent reservado para los establecimientos MS finos de Richmond o Baltimore. Las Hermanas. Habean credo, algo sin precedentes, un hostel remoto, in la. Montana Q Ofrecieron, aluja yn. Servicio Q, rivalizaba, con los mayores hoteles. Urbanos. Margaret Habia ampliado. Significativant sus operations comerciales legitimas. El hosta mantenía, ahora un establo, de cabios de calidad, para los huéspedes. Operaba una pequeña destilería que producía un whisky de Montana, premium incluso, Freesia, expeditions de casa guiadas, por Ezra Hawthorne. Estas empresas legales proporcionaban ingresos sustanciales y.m.s. importante, and de bona las hermanas. Una reputación de mujeres, de negocios, intelligentes, en lugar de simples, posaderas, el registro, de huspedes, de este periodo. Cuidadosamente preservado en los archivos estatales de Virginia, cuenta la historia de su éxito. Comerciantes de Charleston, políticos de Richmond, especuladores de tierras de Baltimore y aventureros de lugares tan lejanos como Boston firmaron sus nombres en el elegante libro de contabilidad de Margaret. Muchas regresaron varias veces conversiondos en clientes habituales, q. Elegía bon Millbrook en ante sus colegas y amigos. Pero oculto dentro de este éxito legítimo. Había una máquina de matar cuidadosamente, orquestada q. Operaba, con precisión de reloj. Los hermanos habían refinado la selección de víctimas, hasta convertirla en una ciencia exacta. Catherine desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar a los hombres que nunca serían extragados, los solitarios, los marginados, los que cargaban secretos, que los llevaban a evitar reacciones. CERCANAS. El conocimiento de ser sobrevenidos. Se había ampliado para incluir isanos, detoxinas, vegetales, y minerales. Cada una con diferentes síntomas y perfiles de detección. Elizabeth había aprendido a extraer información personal detallada de los huéspedes mediante conversations aparentemente inocentes. Y Margaret coordinaba todo con la precisión de una operación militar. Durante estos acos, reclamaron aproximadamente 600 víctimas. El número exacto QM's tard en contraria el agrimensor del ferrocarril. Cada muerte era cuidadosamente planida y ejecuta según protocolos estrictos que minimizabon el riesgo. Amintis maximizabon el beneficio. Las hermanas desarrollaron perfiles detallados de sus objetivos. A veces observando a las víctimas potenciales durante semanas antes de tomar su decisión final. Consideramos el caso de Jonathan Waverly, an agrimensor de Pennsylvania Q. Lego en septiembre de 1838. Waverly. Realizaba trabajos de mapeo para el gobierno estatal.
Un trabio q requeria viajar solo por áreas remotas durante meses. Portaba equipos de agrimensora de considerable valor. Junto con el pongo, por su trabajo. Y fondos, para, compra. Parcelas, detea q había. Identificado como oportunidades de inversión. Margaret reconoció de inmediato que Waverly era un objetivo ideal. Su trabajo requería ausencias prolongadas de la civilización. Su desalbruca que desaparición podría no ser notada durante meses. Su actividad de agrimensora preveían una historia perfecta. Fácilmente podría haber caído víctima de numerosos, peligrosos, mientras trabajaba solo en territorio peligroso. Es importante en su personalidad algo antisocial significaba que tenía pocos amigos cercanos que iniciarían investigations si no regresaba. Las Hermanas comenzaron su campaña de inmediato. Sarah preparó comidas especiales con carne de casa que Waverly había visto a Ezra cazar, creando una conexión entre la comida y el áspero entorno montañoso que encontraba tan atractivo. Elizabeth lo involucró en conversations sobre su trabajo de mapeo, expresando fascinación por su conocimiento técnico y haciéndolo sentir apreciado por su experiencia. Margaret habló con él sobre posibles inversiones de tierras. Position ondos como una experta local que podía ayudarlo a identificar oportunidades rentables, pero fue Catherine quien proporciona el elemento que celo el destino de Waverly. Ella se acercó a él no como una conquista romántica potential, sino como un espíritu afín, que comparsa su amor por la naturaleza salvage. Reveló un conocimiento aparentemente extenso de la flora y fauna de las montañas, adquirido supuestamente a parte de años de estudio cuidadoso, que en realidad servía a su investigación sobre venenos. Lo acompaña en breves expeditions de agrimensura alrededor de la propiedad del hostal, demostrando una comodidad con la vida al aire libre que Waverly encontró irresistible. Nunca he conocido a una mujer que entienda las montañas como tú. Le dio Waverly durante una de sus excursiones. Su reserva profesional finalmente quebrantos. La mayoría de la gente vie solo naturaleza salvage. Pero tú ves la belleza y el orden de boho. He visto aquí toda mi vida, respondió Catherine acercándose. El mientras se detenían en una cresta, con vista al valle. Las montañas me han enseñado cosas que los libros nunca podrían. Cosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre el equilibrio entre ambas. Waverly extendió su estadia planida de 2 días a 3 semanas. Ostensiblemente para realizar un trabajo de agrimensora más minucioso en la zona, pero en realidad por cabía caído completamente bajo el hechizo de Catherine. Durante este tiempo, Sarah introdujo gradualmente toxanas cada vez más potentes en su comida, creando síntomas que imitaban las primeras etapas de la fiebre de montana. Un peligro real que había reclamado la vida de veras agrimensores en los últimos ecos. El veneno que Sarah usó para Waverly era una innovación propia,
and extracto de hongos ungel q production insufficiencia hepatica nl transcurso de varias dias, los síntomas coinciden perfectamente con los de la fiebre de montana. Y ni siquiera un médico experimentado habría podido distinguir entre ambas conditions. La muerte de Waverly parecía ser un riesgo occupational, trágico, pero completamente predecible. Su equipo de agrimensora fue vendido a un comerciante en Kentucky. Mientras cusas de talados mapus pasaron a formar parte de la creciente colección de inteligencia de Margaret sobre la geografía y los recursos de la región. Su cuerpo se unió a los demás en las cuevas celadas de la montana. Mientras que su nombre fue agregado a los registros locales como otra víctima del peligroso estilo de vida de la frontera dat ela brillantes de la operación de las Hermanas. No residía solo en sus métodos de asesinato, sino en su capacidad para mantener la ilusión de responsabilidad. Asistios los sitios religiosos en el cercano asentamiento de Millbrook. Contribuyen generosamente a los causas comunitarias y mantenían amistades con familias locales. Margaret formaba parte de la Junta de la Asociación Regional de Comerciantes. Mientras que Sarah ofrecía asistencia médica a las granjas vecinas durante tiempos de enfermedad. Catherine ensuaba en la escuela dominical a los niños del lugar y Elizabeth organizaba eventos social que reunían a las familias aisladas de la montana.